welcome. This is the energy vibration lesson for Ophiuchus. Now, Ophiuchus, you're using the sword of truth in the correct way in this week. A lot of you Ophiuchus is now going to be ending a situation. Now, there is problem with some sort of a contract, and it has to do with conflicts with a contract with some sort of a government institution organization, and they're coming down on a Virgo because they recognize what a Virgo have done to a Scorpion, and they're really coming down on a Virgo. And I see regrets for the Scorpion and this Virgo, because a Scorpion and a Virgo is going to be in problems at the workplace, because this is like work. So they're getting to the bottom of a situation. I recognize that a Scorpion a Scorpion and a Libran had some sort of a secrecy, or a Libran had secrecy with a Leo against a Scorpion, and this Leo has no foot to stand on, because they're going to be firing a Leo from an international corporation. They now recognize what this Leo has done. Problems for a Leo at the workplace, especially Leos that works in a international corporation. They're going to be firing this person on the spot. Okay, this came up because they're now getting a lot of secrecy, and recognize that a Leo had a whole lot of secret. A Leo and a Libran had a whole lot of secrecy and was blocking another person's business. And they're a huge corporation is now going to be recognizing that they were blocking another person's business, and a huge tower moment, and the block is going to be released. Okay, then they're looking at a Sagittarian and a Leo. Now, this situation is that a lot of you are trying to find strength to deal with a Sagittarian and a Leo, because they recognize that a Sagittarian and a Leo end is here for a Sagittarian and a Leo, and regrets for this Leo, because this Leo now recognize this contract is not going to be coming in, but yet still they are going to be have to deal with a lot of litigations, rechtszaak van wekens wat ze heeft gedaan. A steer is now in a heleboel problemen, omdat mensen recognize that a steer help a crave some sort of help that deze stier geven een crave. Mensen nou recognize. Dus een eind to some sort of oneerlijkheid met a couple. And this couple can a crave of a tweeling. Okay? And ik zie now that a tweeling wordt sick, omdat the tweeling recognized that the geheim is now out, and the tweeling had some sort of a geheim liefde, and it is now out. Now, if the tweeling is getrouwd met de Leo, mensen now recognize that the contract that the Leo and the tweeling have was niet gebaseerd op de juiste contractual regel. En mensen nou gaat ik zien. En een Leo heeft geen voet op te staan. Dus een Leo verloor some sort of a contract en verloor some sort of a rechtszaak. En wordt direct ontslagen. En ik zie dat jullie Ophiuchus gaat zeggen tegen de maakmensen. Je moet het kijken en het discoveter. Oké? Dus nou, die gaat een heleboel contractovereenkomsten even bekijken. En recognize that a crave have some sort of a contract overeenkomst samen met de tweeling, dat ze zit heleboel geld te verdienen. En dit kan dat ze verdient het van belasting of van a huge corporation. En mensen recognize dat de crave en de tweeling had documentatie en informatie en een heleboel geld verdienen aan de valse benodigdheid. En het geblokkeerd iemand anders om deze geld te krijgen. Dat is verdriet voor een crave. En een weeskal en een crave. Een heleboel verdriet voor een weeskal en een crave. Een weeskal en een crave komen in heel veel moeilijkheid en heel veel problematische situatie. Geen succes met een rechtszaak.
voor a crave and a weegschaal, omdat mensen recognize dat een crave en een weegschaal en iets gedaan dat was niet door de bocht. Het is een situatie dat deze crave ziet dus niet aankomen vanwege doordat als je recognize wat speelt, is dat deze crave zit een heel lange tijd samen met een weegschaal iets te doen dat was niet door de bocht. En nou, alles is nou boven water gekomen. Waar nou mens is nou van op de hoogte dat die samenwerken met een tweeling, een crave en een tweeling en een weegschaal. Die wordt gewoon gepakt. Omdat ze was niet van, gewoon uit niks mensen komen achter wat ze zat om te doen. Dus some sort of bescherming komt voor een scorpion. Omdat als je ziet hier, and Leo deed iets tegen een scorpion. En doordat, ik zie dat jullie Ophiuchus gaat keihard tegen een weegschaal. Omdat de weegschaal uit welke collaboreert met een Leo tegen een scorpion. En creëert some sort of a blok voor deze persoon. Met some sort of a rugzak. Zoiets is die blok dat mensen niet uitgekomen, achtergekomen. En mensen gaan zien dat een crave samen met een weegschaal creëert some sort of a contract. En de contract wordt gecanceld. Omdat een institutie gaat nou recognize the contract what a crave and a weegschaal have is niet voor ze. En ze gaat ze direct gecanceld. Dus balance komt in en jullie Ophiuchus zorgen dat een corporation betaalt een scorpion een heleboel, een scorpion en een face person. Omdat deze corporation nou recognize wat een weegschaal, een crave, heeft gedaan. Verdriet voor een crave en een scorpion. Want it's as if a crave en een scorpion koppel is nou in heleboel problemen. En verdriet voor deze mensen. Ja. Dus in deze week ga je de zwaarde van de waarheid gebruiken. Maar als ik heb gezegd in een goede manier. Omdat de corporation now recognized dat een scorpion en de Pisces was beschadigd met een situatie. En ik ken dat een scorpion en een Pisces komen achter iets op de workfloor. Maar ze wordt succesvol vanwege door die recognize, want mensen nou recognize dat een stier was niet goed bezig. Een stier en een weegschaal was niet goed bezig. En het is zoiets als vis komt daarachter. En dit is een situatie op de workfloor. Dus je gaat een win, een huge win krijgen Ophiuchus over een problematische situatie. Omdat jullie Ophiuchus gaat nou recognize wat mens heeft gedaan. En je gaat het rechtzetten. En het heeft iets mee te maken met een scorpion en een vismensen. En jullie Ophiuchus gaat keihard tegen een maag en een stier. Omdat het eind komt voor een ram, maar het eind komt ook voor een tweeling en een stier. Oké, en mensen, deze stier eindigt in het ziekenhuis omdat deze stier recognize hoe ze was gewoon gespeeld. En ze gaat in het ziekenhuis behandigd. Dus jullie Ophiuchus is nou problematische situatie met je huwelijk thuis. Dat gaat gebeuren als je bent getrouwd. Groot problematische situatie met je huwelijk. Het tower moment komt op omdat het is zoiets als in de huis van op de workfloor huge tower moment
Omdat some soort of a geheim is nou boven water gekomen. Verdriet voor een leeuw, verdriet voor een weeskal. Omdat mensen recognize wat deze leeuw en weeskal hebben gedaan. En hoe ze het collaboreren om een steenbok zaak te blokkeren. En die gaat de blokkades nou beëindigen. Omdat ze nou komen achter dat een weeskal en een leeuw had samen gecollaboreerd om en het steenbok zaak te blokkeren. Hier zie je de energie van de rechter waar een huge corporation stap in en zegt nee, niet meer. This is over. Nee, jullie mensen gaat niemand zaak blokkeren of zo. En doordat, en het is als een ondernemer. En het is een situatie waar, als je recognize, dames en heren, deze waterman nou recognize some sort of een onderzoek. Wat een stier, want deze stier is nou ziek. Deze stier recognize dat hij of zij was gewoon gespeeld door een tweeling en een kreef. Die persoon is zoiets als, wat? Hebben die mensen mij dat echt gedaan? Er is een ontploffende moment dat de stier recognize dat ze had echt door een kreef en een tweeling echt een groot spelletje over zijn hoge, of iets over zijn ogen verblind. En hadden ze dingen doen, dat was niet door de bocht. En deze stier is zoiets als, oh my god. Ik kan het niet geloven dat deze tweeling en deze kreef op mij zo gespeeld. Dus direct en het is een situatie waar deze kreef recognize, ja, er is geen manier op, down, ja, die hebben alles. Die heeft data aan mij. Ik kom hier niet uit. En jullie Ophiuchus wordt zeer blij dat eindelijk. Voor jullie Ophiuchus, de conflicts met de contract voor jullie Ophiuchus wordt opgelost. Oké. En als jullie Ophiuchus uit some sort of a rechtszaak met je werkgever of werknemer, dat wordt gewoon ontplofte. En maar in een goede vorm voor jullie Ophiuchus, niet voor een leeuw. Een leeuw wordt direct ontslagen, omdat mensen recognize dat een leeuw en een weeskal probeert iemand zaak te blokkeren. En het komt uit. Namaste.